Kitezi and the Antelope, or Nngabi ne Kitezi by Tales from Uganda. Nngabi ne Kitezi. Awo olwatuuka. Edda ennyo waaliyo omusajja yali muyizzi. Omusajja ono bali bamweta Kitezi. Era Kitezi yayiganga ensolo ze eyo ku ttale mpola mpola bw'atyo. Naye ebiseera ebyo Kabaka waliwo ensolo ze yali yateekako amateeka era nga baazigaana okuziyigga. Munnange Kitezi lumu aba ayiga nsolo ze ku ttale ng'ateze emitego gye agenze kugirambuulako n'asanga engabi ku mutego, engabi nga yakula n'ewola. Kati Kitezi n'asanyuka nnyo, aba agawula effumu bw'ati agifumite. Engabi n'eyogera n'emugamba, musajja Kitezi nkumanyi, oli musajja w'amaanyi nnyo, naye bambi nnyamba tonzita. Kitezi n'asooka n'asamaala ng'alaba ensolo eyogera. Kale weewuunya okulaba engabi eyogera. Munnange Kitezi n'asooka n'ayimirira n'asooka neyeerowooza n'asamaala ng'engabi eyogera, ng'emugamba bambi Kitezi nnyamba tonzita, tomanya nange kwolwo ndi kutaasa. Munnange Kitezi kyalabyeko kyokka kyali kimumala okuleka ensolo egende, era Kitezi ng'asumulula nsolo ku mutego ng'agireka ensolo ng'egenda. Kitezi bwe yaddayo ewaka bye yasanga mu ttale tiyabijaajaamya, talina muntu yenna gwe yabuulirako kye yasanga mu ttale. Ekyo yakyesirikiranga kyamake ku mutima. Kuba munnange waliwo ebintu ebimu by'olaba nga tebyogerekeka, nga tebinyumizikika. Munnange lwali lunaku lumu Kitegeera aba ayiga nsolo ze ku ttale ng'abasirikale ba Kabaka nga bamugwa mu buufu. Musajja Kitezi nga bamukwata nanti yali ayiga nsolo za Kabaka ate nga baazigaana okuziyigga. Nga Kitezi bamukwata mangu bamutwala mu Bwakabaka mu lubiri nga bamuteeka mu kkomera. Munnange Kitezi abeera mu kkomera kati nga abantu bakuŋŋaana bagamba yooyo nti yooyo abadde atanse ensolo za Kabaka nti awe bagenda musalira gwa kufa. Kitezi ng'awulira. Kati munnange baba bakyali awo mu lubiri, engabi musajja Kitezi gye yataasa ng'ejja wabweru w'olubiri ng'etandika okuyimba. Musajja Kitezi njeera njeera njeera, wampunya luli njeera njeera njeera, nange nkuwonya njeera njeera njeera. Abantu nga balaba engabi eyimba nga bagamba nange ensolo eyimba eno evudde wa? Nga abantu bawuliriza, abantu beekuŋŋaanya era ng'eddamu eyimba. Musajja Kitezi njeera 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 njeera, wamponya luli njeera njeera njeera, nange nkuwonya njeera njeera njeera. Munnange abantu lw'amasanya amangi nga baggulawo lubiri, engabi ng'eyingira. Kati oba weegendereza nnyo engabi eyina engoma mu bulago muno, eyina engoma, era ebiseera ebyo nga weegamba okuyimba nga munnange nga buli muntu atunuulya n'asamaala. Munnange abantu nga bayita Kabaka nga bagamba Kabaka ajja ng'olaba ensolo eyimba. Kabaka ng'ajja mangu nga engabi bagiggulidde eri mu luggya awo eyimba. Musajja Kitezi njeera 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 njeera, wamponya luli njeera 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 nje, nange nkuwonya njeera 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 nze, emikwano gissa. Owulira, emikwano gissa. Kabaka n'asanyuka ate nnyo n'agamba bannange ensolo eno evudde wa? Kabaka olw'okusanyuka okungi n'atuma abasirikale be n'agamba mugende muggulire abasibe. Mugende muggulire abasibe bajje balabe kye batalabangako. Kati nno musajja Kitezi yali mu kkomera nga bamukutte, era naye yawulira ng'ensolo eno eyimba erinnya lye n'agamba ensolo eno. Kati mu basibe bonna bali mu kkomera baali tebamanyi Kitezi y'ani, naye Kitezi ye yali yeemanyi. Kati ensolo bwe yagiraba ng'eyimba n'agamba bannange kale laba ensolo ez'okuntaasa. Kati nno munnange nga abasirikale ba Kabaka bajja okuggulirawo abasibe
bajje balabe ensolo yali eyimba. Kati baggulirawo abasibe ye ate Kitezi tiyadde awo mu kujja kusamaalala kuba olwedde ye ensolo yali agimanyi ng'eyogera ng'eyimba. Munnange omusajja Kitezi yayita ku kkubo tibandabye ng'atoloka adduka. Era ensolo bwe yalaba nga musajja Kitezi amaze okutoloka nayo yeemulula mulundi gumu n'ebuuka n'edduka n'egenda. Awo munnange nga nkulabira Nngabi ng'etaasiza musajja Kitezi. Olugero luno lutuwa ekyokuyiga nti ebiseera ebisinga tuyige okuyamba kuba gw'oyambye leero tomanya yayinza okuyamba enkeera. Mwayagala mbasomere mu Luzungu kati? Kitezy and the Antelope. Awo olwatuuka. Once upon a time, long time ago, there lived a man called Kitezy. Kitezy was a hunter and he lived on this small village. Now Kitezy survived by hunting and farming. On this village, there was a king, a good king, and he had put restrictions on some animals. And he put a punishment that if you were found hunting these animals, the punishment was death. However, this didn't stop Kitezy hunting his animals. One day, Kitezy went to the bush to check on his traps that he had set. When he was checking on his traps, he found a big antelope on one of the traps. Now he was so excited. He was like, wow, actually my traps have managed to get me an animal. So he couldn't wait to even get that animal to spear it down and take it back home. So when he reached this antelope and he got his spear to pierce it, the animal spoke to him and said, Mr. Kitezy, I know you were a brave and strong hunter, but please don't kill me. Please let me go. Please don't kill me. Now, of course, this is kind of weird at the point of an animal speaking to someone. Kitezi had never seen this or heard this before. So Kitezi stood by there and first looked at the animal speaking because it was magical, it was surprising, and it's something that you can't unsee, or it's something that he had never seen before. Because this was something that Kitezi had never seen before, he released the antelope from the traps. He set it free. So he went back home with his traps and he didn't tell anyone about what he had seen in the bush. He kept it as a secret. So he continued with his hunting. But one day, when he was hunting, the king's guards found him hunting the animals that were restricted by the king. So Mr. Kitezi got arrested and he was taken to the king's palace for his punishment. So when he was taken to the palace, they put him into the cell, the jail, they jailed him. And people gathered around and they were whispering, oh, that's the hunter, yes, it's the hunter. Oh, that one is gonna die. The punishment is death, everyone knows that. So Kitezi could hear people speaking, but he had nothing to do about it because he was already in jail. So when people were still talking about Kitezi's punishment there came a big antelope that no one had ever seen before. The antelope was outside of the palace and it started singing. Musajja Kitezi njera 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 nze, wampunya luli njera 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 nze, nange nkuonya njera 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 nze, nze wa Nngabi njera 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 nze. So this song is in the local language, but it simply means, Mr. Kitezi, I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing. You saved me last time. I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing. I'm also going to save you. I'm dancing, I'm dancing, I'm dancing. And that's our friendship. So everyone was amazed to see an antelope that sang. So it was singing outside of the palace that the people told the guards to open the gate so that it could come inside and sing properly when everyone is watching it.
That's what the God did. The God opened the gate, then the antelope came in. The antelope started again singing. Musajja Kitezi njera 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 nze wamponya luli njera 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 nze nange nkuwonya njera 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 nze nze Walugabi njera 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 nze emikwano gissa. Now where Kitezi was still in jail, but he could hear an animal singing, and when he peeped, he saw this antelope that he saved last time, and he knew that antelope was there to save him. So people got so excited and actually called the king where he was. They told the king, please come and see, there's an animal here singing. So the king came running. And when the king came and saw this animal singing, he was actually very happy. He told the guards, go and release the prisoners, and they should come and watch this amazing animal sing. Of course, Mr. Kitezi was inside the cell, and he knew the animal was singing about him, but no one else knew that Kitezi was actually him in the jail, or even not even the people outside of the jail knew that. So the guards came running and opened for the prisoners to come and watch this antelope singing. Mr. Kitezi already knew this antelope that could speak and sing. So for him, he couldn't again come and watch it, you know. So for him, what he did, when they opened for them to go and watch the antelope, for him, he escaped slowly by slowly and ran away out of the palace. Now, when these prisoners also came and joined the crowd, and the antelope was singing, after the antelope had seen that Mr. Kitezi was not amongst the prisoners and they had escaped, the antelope also jumped out of the palace and went running. And as we say in Luganda, nange ao wenalabira. And that's what I saw all those years ago when an antelope saved Mr. Kitezi. The moral of this story is to learn to help people, because you never know what the future brings. Maybe the person that you've helped today could be the person that will help you in the future, because also Kitezi never knew that an antelope could actually help him. Let's go to bed now. Sulabulunji. Good night. See you next time for another bedtime story with Taata Musa.